uJesu wethu muhle, uthando nomusa, umusa nothando. Alibonge igama likaJesu. Namhlanje na-ke bazalwane kuyintokozo ukuphinda sibe kule ndawo sizokhuleka sithole nezwi losuku. Sibonge laba bathe bayidela ukuba beze bazoba khona, bazoba ingxenye yalokhu kuqoshwa kwalezi nkonzo noma kwalesi sifundiso sanamhlanje. Ebese nalabo bayinikeza ithuba lokuba balalele, babukele besemakhaya ukuze bondle umphefumulo ngokuhle egameni likaKristu Jesu. Amen. Angizukuchitha isikhathi-ke namhlanje, ngiyafuna nje ukukhuluma emva kwezinto eziningi eseyikhulunyiwe lokhu yaqala i-lockdown eSouth Africa. Cishe manje siku-64 days, inyanga ezimbili nensuku ezine iqhubeka, and isaqhubeka-ke. Okungcono nje singakusho ngayo ukuthi asehlile amazinga kusukela kwisigaba sesihlanu sizoqala isigaba sesithathu. Engingakusho kokuyiqiniso ukubonakalisa ukuthi igaba ezimbili noma isigaba nesigaba sithatha cishe inyanga ezimbili ukuze sehle. So kuze sifike ku-level 1 cishe kuyoze kube November, kuyabhekisiswa lokho. Mhlawumbe i-country yozivule noma izwe liyozivule ngabo-February ngonyaka ozayo. Sibonge kakhulu imizamo kahulumeni, sibonge kakhulu abazalwane namabandla nabaholi ey'khundleni nasey'ndaweni ezahlukeneyo ebebelwela isigaba sokuba nabazalwane banikezwe ithuba lokwenza njalo. Sibonge ukuthi nathi ey'fundisweni nasey'tshumayelweni esibe nazo kuningi besikunyakazisa kulabo abaphethe nabayiziphathimandla ikhulu nabezenkolo abasey'khundleni ey'phakemeyo, nanokuveza ukuma kwebandla ukuthi njengebandla siyayiqonda ukuthi sine-dual citizenship. Ngiyakhumbula ukuthi uma siqala emasontweni awu-8 edlule, uma iqala ilungiselela ukungena i-lockdown, sasikhuluma ngendaba yokubuza ukucacisa ukuthi thina njengebandla semiphi. Kuningi-ke okuthintekele kuze kube lapha egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Ngizungena-ke kokuningi, but sibonga ukuthi kusasa mhla ka-1 June ziningi izinto ey'vulwayo, baningi ababuyela emsebenzini, kunengxenye yey'kole abantwana ababuyela ey'koleni. Sikholwa ukuthi konke ukuvikeleka kuzokwenza ngendlela efanele. Okubaluleke kakhulu ukuthi njengebandla sisenendima okumele siyidlale yokuya kuNkulunkulu Baba wethu, okunguye esaziyo ukuthi kunamandla okuba kuqedwe noma kubhekane ngokupheleleyo nalesi simo izwe noma umhlaba obhekene nawo. Alibonge igama likaJesu. It's very very important ukusho lokhu. Kunento emnandi engizwe ikhulunywa omunye nje, uthi ukuba khona kwento eyikhambi ayisho ukwelapha. Hallelujah. Ngamanye amazwi, sometimes njengamanje ohulumeni namazwe ziningi izinto ezizanywayo and ezinye ziyasebenza, kodwa kusho ukuthi yizona ezisebenzayo noma seziwukulapha. Ingakho kusamele abantu bayigcine ngendlela efanele, ekufakeni kwemfonyo, ukunakela ngendlela efanele. Alibonge igama likaJesu. Namhlanje bazalwane, ngifuna ukukhuluma kakhulu siya la khona esigabeni kuthiwa izwe liyavulwa, kuyaxegiswa ukunikezwa kwemigomo yalesi sifo noma yalesi simo esibhekene naso kuyi-corona, i-COVID-19 eSouth Africa. But ngithumele umyalezo ebandleni lonke lilonkana, ukuthumele umyalezo kubaholi kakhulu, ngithumele umyalezo kubazalwane emabandleni ngokwahlukana. Umyalezo wami namhlanje uthi nje umbono uPawuli kuThithu. Ini bazalwane? Umbono uPawuli kuThithu. Uthini umyalezo wami? Umbono uPawuli kuThithu. So that is my message today, vision Paul to Titus. Umbono kuPawuli kuThithu. Mhlawumbe sisekule ndaba nje, ngiyacela siye ezwini likaNkulunkulu la sizoyibamba khona incwadi kaHabakuk uchapter 2 uverse 2 and 3 egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Uma sikhuluma ngombono bese sithi uPawuli kuThithu, sizoyihlanganisa kungekudala nawo lalela usheshe uzwe ukuthi kuyiwaphi, wena ungenaphi, kwenzakalani egameni likaKristu Jesu. Ngokwencwadi
kaHabakuk chapter 2 verse 2 and 3 ila sizofunda khona la uNkulunkulu ekhuluma khona kungumprofeti uHabakuk ngendaba yombono nokwahlulelwa kwezwe. Uma kuthiwa kwahlulelwa izwe ebese kungena indaba yombono ngoba izwe lahlulelwa kukhona umbono ovelile. Kusho ukuthini lokhu? uNkulunkulu wethu akakaze alethe into noma ahlulele izwe angaqalanga waletha umbono. Kusukela emandulo uma ngabe khuluma no-Adam no-Eve ensimini wabanikeza umbono, the vision yokuziphatha ensimini ngaphambi kokuba kufike ukwahlulelwa okungene ngenyoka. Alibonge igama likaJesu. Mawuqhubeka ngaphambi kokuba kwehluza umcolo uNkulunkulu waletha umbono ngoNowa. Hallelujah. Mawuqhubeka eGibhithe ayizange nje ichithwe iGibhithe uIsrael kwaletha umbono kwazalwa uMoses. Nathi sesikhathini sombono omkhulu onguKristu Jesu ngaphambi kokuphela kwezwe. So there is a bigger vision okuwumbono onguKristu Jesu okungaye sithola insindiso, sivikeleke ezifeni, sivikeleke ekufeni kwaphakade ngaphambi kokuba kwenzeke yonke lento esibonayo enyakazisizwe. Umbono ufikile bese kuba khona imbono uNkulunkulu ayivusile kwabesifazane nabesilisa esibahlanganisa ngegama elilodwa sithi amadoda kaNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu. Uma sikhuluma ngamadoda kaNkulunkulu asikhulumi ngabantu besilisa kodwa sikhuluma ngabantu abamele indaba kaNkulunkulu. So-ke umbono uNkulunkulu uvusile kwabesilisa nabesifazane bakhe esibabiza ngokuthi amadoda kaNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu. So-ke naleyo mbono ngokwahlukana izele izikhathi ezithile nendima ezithile ngaphambi kokuba kwenzeke okuthile. Izwe lethu iAfrika, izwe lethu iSouth Africa, umhlaba wonke ukhona. Kunabantu uNkulunkulu abamisile endaweni zonke abaqale baletha imbono. Akuvele nje kwenzeke izinto uNkulunkulu engawulethanga umbono. Alibonge igama likaJesu. Ayikho into evele yenzeke nje uNkulunkulu engaqalanga waletha umbono ngaphambi kwesehlakalo, ngaphambi kwesigameko. Ngike ngakhuluma kakhulu la ngaphambili ukuthi kunabaprofeti, kunabapostoli, kunabantu abayibonile le ndaba yekho kusukela ngo-2017 and kunezinto abazikhulumile engifuna ukuba ngizithinte nje ngisadlula kuzo eziyiqiniso ukuthi awukwazi ukuthi uma ungazange wambulekelwe umbono uqhamuke usunovo nempendulo lalento ongazange uyambulekele. Very, very important. Uma ngabe kuze kulaleleni umuntu kumele uqale umbheke ukuthi lento ayishoyo useke wakhamuleka yini ngayo, useke wayikhuluma yini ngaphambilini, isike yambuleka. Umuntu ongamethemba ukuthi uma esho izwi ulizwe ulalele ulandele, ngoba uma umuntu ezokhuluma kuwe ekunikeza impendulo yento engakaze yambuleke kuye kuyinkinga, especially endlini kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi kunzima ukuthi ungubo aqhamuke sephethe ikhambi. Yebo uNkulunkulu wethu angenza noma yini noma inini noma ingasikhatsini, kodwa kunezindlela uNkulunkulu asebenza ngazo. Uma kuwukuthi ubambulile komunye kuwukuthi ngeke azaqedele ngayo, uyayiveza indlela kungane sekhuluma ngomunye ngenye indlela. Alibonge igama lenkosi. So akwazi ukuthi kulesi simo ikakhulukazi sisona, I'm just taking the stand ukuthi osikhona nesinakho njengabaholi is to support the government ukuya kuNkulunkulu siyofuna impendulo, kodwa sithi sibheke impendulo sibe sibafuna uNkulunkulu abeke wambula ngabo ngaphambili, abeseke wakhuluma ngabo, kwenzela ukuthi impendulo esibuya nazo sikwazi ukusihlola ukuthi kulaba sekakhuluma ngabo ngaphambili ziyafana. Ngike lokho ngakuveza ngikhuluma la ngendaba kaHezekiya ukuthi uHezekiya mangabe enombono wokuthunjwa kukaIsrayeli, uthunjelwa eBhabhiloni, kuthe seboshiwe yena uqobo
emva kweminyaka ewu-15 u-Israel uboshiwe. Ngokwesiprofetho eyayisikhulumile benomprofethi u-Isaya, kwakuwukuthi kumele u-Israyeli uhlale ezweni lokuthunjwa iminyaka ewu-70. Uzaza akhulume athi, anothi uma ngabe senithunjiwe nihleli khona, nakhe nigane, nishadwe, nandelwe khona, nivuse. Ngamanye amazwi, he prepared them before ukuthi khona ukuthunjwa nizothunjwa. Kodwa ngenxa yokuthi ukuthunjwa kwenu akuzukubo kwesikhashana, kuzoba kwesikhathi eside. Hlalani kuleyo ndawo nigane, nenza yonke into, nakhe imizi, nithole nabafazi njalo njalo. So lithi iBhayibheli, after 15 years kwazwakala sekuvuka abanye abaprofethi sebeprofetha izinto eziphambene nezinto ezikhulunywe uHezekiya umprofethi nezinto ezinduleke ku-Isaya, sebethi uIsrayeli ulungiselela ukuthi uzophuma ekuthunjweni. Wabe sebhala incwadi kuHezekiya specifically, wayisa kubo wathi, lalelani, sebeqhamukaphi laba sebenitshela ukuthi nizokhululwa bengazange babone ukuthi nizoboshwa? Ngoba mina uNkulunkulu wakwambula ukuthi u-70 years. Sebeqhamukaphi sebethi sekuzoba u-15 years bese niyaphuma? Qaphelani abafundisi bamanga, qaphelani abaprofethi bamanga. Nami uqobo ngithunjiwe ngisetilongweni, kodwa ngiyayazi indaba. Yiyo lena eyenza ukuthi uDaniel kuDaniel chapter 10 abonakale isikhathi ngokwesiprofetho sesiveza ukuthi uIsrael kufuze ngabe usuphumile ngabantu abakubona ngaphambi kweyikhathi. Inkosi yami, ebese eseyobuza kuNkulunkulu, akabuzelanga ukuthi akusheshise ukuthi baphume, kodwa uDaniel uhlola imibhalo ethi uIsrael usena 3 years over esikhathini okufuze ngabe uphume ngaso ngabaprofethi abababone ngaphambili. Usethi uDaniel akayobuza-ke kuNkulunkulu ukuthi kungani-ke manje sesinezelelwa nala 3 years. Hallelujah. In other words, abazofuna iqiniso, abazofuna ukuba kuqhamuka impendulo, abazofuna ukuthi kube khona ukukholekeka kokuba izwe liyakhululeka, ukuba lesi sifo siyadamba, ukuthi zonke akuba abantu abazoqhamuka sebevezile ukuthi abakushoyo bakuhlolile yini kubantu uNkulunkulu abembule ngabo ngaphambili. uJohane umbhabhadisi uma ngabe ethatha indaba eyithatha uyithathela ko-Isaya, iprofetho eyambuliwe ngaye, and uma sekufika uJesu uconfirma ngento kaJesu. noJesu naye ekuhambeni kwakhe emboneni awuphethe uthulula umoya engcwele oconfirmwa ngabapostoli njalo njalo. In other words, bazalwane, akazi uNkulunkulu ambule izinto kubantu kube izinto ezintsha ezizosanganisa abantu, kodwa uNkulunkulu ubeka amadoda akhe, abantu bombona, abantu benhliziyo. Sikhona singabefundisi, sinembono eyahlukeneyo. uNkulunkulu usibekela isikhathi esithile. Ubalulekile kuba siqonde lento ukuthi uma singabantu bombono othile, kubalulekile ukuba sihlale sihlole embonweni esibeke kuwo, sihlole kubaphathi bombono esibekwe kuwo. Alibonge igama likaJesu. Hallelujah. Njengezwekazi lase-South Africa, umbono omkhulu ebuholini bezwe ngokwepolitiki bubekwe kumongameli uRamaphosa, uCyril, esikanye naye uMatamela. Ngamanye amazwi, uma ngabe kunezinto ezithinta izwe politically, kumele before sikhuluma izinto sibheke ukuthi kulokubekwe kuyena umbono omkhulu. Njengokuthi siyaphambana nawo iwona asizwani, yebo sinendlela zokuthukulula uvo lwethu lokungavumelani nakushoyo, kodwa kumele sibe simsupporta kwakushoyo. Asithi singavumelani kodwa sibe sikusupport, ngoba uyena ophethe umbono omkhulu. Kezwakala abazalwane, kanjalo nangokweyigumu, nangokwamabandla, nangokweyinkampani, nangokomsebenzi. Kuneyinkampani efisa ukuthi ngabe ivuliwe. Nkosi yami, egameni likaJesu, ngake ngabusiseka ngoLwesine. Bazalwane, ngenze njani? Ngangabusiseka ngoLwesine, ngabusiseka abangcwele ngoLwesine. Ulwesihlanu ngabuseka ngoLwesihlanu egameni likaKristu Jesu. Mengiphume ePotchefstroom endleleni, mengibuya, mengidlula eSiphingo lapha egaraji, ngifika ziyabuya
uNando's uvulile kodwa bathi delivery kodwa bavule uthenga eminyango yabo uthenga eminyango bakubiza ngokuthi delivery bathi delivery kufanele uorder online engawubamba nami ulayini ngalala ngidla iNando's into engade egcina maningi ama take away companies o McDonald's sibakhumbule kodwa imithetho isho ukuthi mabangavuli noma ngabe bemele noma bevumelana nomongameli kodwa yabona ukuthi behind the closed doors so siyabonga ukuthi ke abanye bayavula kusasa so ke kubalulekile lokho ukuthi ngokombono ngenxa yesikhathi but engikushoyo abazali mabakubambe uma kunento evelayo iwumbono akoqala ekuhlolisiswa loyo mbono ukuthi kwabake bambulekelwa yiwo ngaphambi kwesigameko bathini ngoba baningi abantu abavukayo balethe imibono kanti bakhuluma ukuthanda kwabo bafuna idumela lokuthandwa nelokwaziwa kungesikho kulento abayishoyile kaNkulunkulu kakhulu uma usembonweni kubalulekile ukuthi izinto zakho noma uyizwaphi kubani uqala usihlole embonweni okuzo la ubekwe khona ngaphambi kokuba uphawule so lithi izwi likaNkulunkulu ncwadini kaHabakukhi chapter 2 uverse 2 uJehova wangiphendula wenze njani uJehova wenze njani uJehova ngoba sikhonza uJehova ophendulayo wangiphendula wathi ulobe umbono umbono kumele ulotshiwe ubhalwe phansi njengamanje siyarekhoda mawufuna abantu abake bakhuluma ngecorona ingakafiki you can google them and go and find out ukuthi bathini kwambulekalani kakhulu kwabendlu yokholo kwenzela ukuthi uma sekuvuka abanye asebeneminye imbono eyahlukile sikwazi ukuhlola nginesibindi sokusho ukuthi ngingomunye wabo ngaphambi kokuba icorona ibe khona uNkulunkulu akashongo lutho kimi ngayo so uma sengikhona kuphoqa ukuthi ngilandele kwakukhulunywe ngabo ngaphambilini alibonge igama lenkosi ebese ngikhuleka kanye nebandla ukuze kulethwe impendulo nempendulo zami zihlolwa ngokwalokho labo uNkulunkulu ayikhulume ngabo ngaphambili ukuthi utheni very clear njengamanje I'm 100% behind ukuthi uNkulunkulu wami unamandla okuletha ikhambi nokuyiphulukisa uNkulunkulu wethu unesandla phezu kwalesi simo sonke asinamandla ngaphezulu kwaNkulunkulu ngisezwini elinye nabasho njalo kodwa make no mistake ukuthi uNkulunkulu uma eseletha ikhambi noma ngabe ingami noma ngabe ngomunye umuntu kumele kuhloleke ukuthi kwaseke wakhuluma ngabo ubeke wakuveza inomnjalo ngichazile la ngaphambi kwenu nikhona kwebebelalela ekhathini ukuthi kunabantu abakhuluma kunezinto abayikhuluma ezinye zazo ukuveza iqiniso lokuthi alisoze latholakala ikhambi lecorona kodwa kuyotholakala into ebiveli khona yelapha kube yiyona elaphayo and uma uqhubeka ubalandela bakuvezile futhi ukuthi isizathu salokho ngesikhathi iqala ngoba iwumoya idimoni elivele emanzini olwandle yakhiwa yadedela uma sebeyichaza bathi into ezokwenza kugcine kunento okungathi yayelapha ingenxa yokuthi imithandazo yabangcwele nemkhuleko iyayidambisa ithambise ilethe esigabeni la khona sekungathathwa noma yini ejwayelekile nebisetshenziswa ithibe kodwa kungesikho ukuthi yayelapha ukuthi yayithibe okwesibili abakhulumile ngisheshe ngikuphe ukuthi njengoba isikhona icorona ingokuqala kwezinye zezifo ezivele ezweni lakwamoya izayo okuprofethwe ngazo so siyazi ukuthi noma singadlula kwicorona there is more coming and uma ngasi corona ikhule ngokwesigaba sayo ayilapheki vele akekho umuntu ongayelapha inamandla kakhulu iwubhubhane engeke lize livimbeke futhi ayihlangene nendaba zo 5Gs okuke kwakhulunywa ngazo hallelujah and yet kuyiqiniso futhi behind yona kunabantu nembuso namandla neziphathimandla ezisebenzisa ithuba layo ukuze zifeze injongo zayo zokubusa abantu nokuphatha abantu ngengcindezi so kuningi okukhona la njengebandla kaNkulunkulu umbono ukuthi uNkulunkulu ulobe umbono ngoba kumele ubhaliwe ko Twitter ubhaliwe ko WhatsApp ubhaliwe
ko-Google ubhaliwe, abantu balobile ngokwembono. Nathi njengebandla sinembono, umbono wethu ubhaliwe ey'bhebheni. La uma ungena khona ebandleni yobo ukhona umzana wase-chapter, kunezinto ey'bhaliwe ngokombono ukuthi senzani, okumele ukuthi uzazi, kungabi ukuthi usembonweni ongalotshwanga. Uthi uNkulunkulu-ke ulobe umbono, uqophe ezibhebheni ukuba kufundwe kalula, ngokuba umbono usengowesikhathi esimisiweyo, uphuthume kupheleni, awuyukukhohlisa. Noma ulibala ulinde, ngokuba uyakufika nokufika, awuyokuphuza. Every vision will come into its fulfillment. Noma imuphi umbono uzofika la ugcwaliseka khona, kodwa into emnandi ngawo ugcwaliseke ngabantu abawuqondayo nabakuwo. Ubone uma usugcwaliseka. Nalokhu uNkulunkulu akubeka kimi njengompostoli uNgubo, mhlazane sekugcwaliseka, sekuveza ukuba sekumele kiwe kwesinye isigaba, kuvele olunye uhlobo lokuphakamisa lokhu uNkulunkulu abekubeke kimi. Kodwa lokho okubeke kimi sekufezekile, kumele abakuwumbono babone ukuthi lokhu uNkulunkulu ayibeke kubaba wethu kuphelelisiwe. Alibonge igama likaJesu. That is my opening namhlanje. Ake siyeke ngoba sithe indaba isekumbono uPawula kuThithu. Sencwadini kaThithu ebese sengikhuluma imizuzu ewu10 15 ebese sesiyavala. Hallelujah. Amen. Incwadi kaThithu. Incwadi yompostoli uPawula kuThithu. Into ebalulekile bazalwane ile ndaba yombono. Awukwazi ukuba sembonweni ungohlonipha umbono. Awukwazi ukuba sembonweni ungawazisa umbono. Awukwazi ukuthi ube sembonweni ungawazi umbono kuwo. Egameni likaKristu is very very important. Kumele kube ne-clear understanding of the vision. So uma ngikhuluma nabaholi, nabefundisi, uma ngikhuluma nabazalwane besemabandleni nasemahlelweni ahlukile, sesikhathini la khona izinto eziningi zenziwa online. Njengoba siqopha kukhona ababukayo, kunamabandla angafinyeleli ukuba kwenze lokho esikwenzayo, kunabafundisi abangafinyeleli ukuba sikwenze lokho esikwenzayo. Akuthi nawe olalele nobusisekayo nosizwayo isifundiso sethu, kodwa uhambe ukhumbule ukuthi usivele embonweni. Kungabe ngathi oNgubo ngoba be-online, ngoba bezwakala ko-Twitter nako-WhatsApp sekuyibona abangcono kunemibono wena okuyo. Hallelujah. Very very important. Kuhle ukuthi oNgubo badlala indima yokukhuthaza neyokumisa kulesi sikhathi esikuso, kodwa kuhle ukuthi umbono okuwona usumubi ngalendlela ukuthi awusawubonakala ukuthi ungawunaki. Njengoba wabekwa nawe wabona uNkulunkulu kufanele ukuthi akubeke ngaphansi kwawo nangaphansi kobuholi akubeke kuwo, still samele uhloniphe waqonda amandla awo nezinto ezibekwe kuwo ukuthi njengoba kuyingxenye yawo kunezinto okumele ifezeke. Very important. So nabafundisi ngiyakhuthaza lokhu, kungabe ngathi yithuba leli lokwandisa i-viewership, abantu abasibukayo nabasilalelayo, nokwandisa amabandla a-online ngoba sinamandla okwenza njalo. Yebo kuhle uma ngabe kwenzeka, kodwa ngiyafuna ukusho open ukuthi kubalulekile ukuthi la ukhona nje ndathe uhlale khona impela. Lo wanquma khona ukuthi ngimilana akube ukuthi umile lapho nakulesi sikhathi. Bakhona abanye abayokhuluma abashumele kangcono kunobabu wakho, kukhona abazosho izinto ezinkulu, but okubalulekile hamba uyoyihlola wena ngokombono okuzo okuwo. Alibonge igama likaJesu. Now umbono senginikezile i-background. Uma ungathi awuzwanga ungizwa ukuthi ngithini, okusho ukuthi ngeke usangizwa. Kunjengoba ngikusho nje indaba yombono. Every vision got a vision holder, a vision leader, and umbono kumele ubhaliwe ulotshiwe, wena okuwo kumele uwazi. Now-ke uma sithi-ke isihloko sanamhlanje umbono uPawuli kuThithu, that means kunombono umpostoli uPawuli awudlulisa kubani? kuThithu. Akeke ngikunike i-background. Umpostoli uPawuli ubhale incwadi eziwu-13 eBhayibhelini. Incwadi eziwu-13 eBhayibhelini, eziwu-9 zazo uyibhalele amabandla, eziwu-4 zazo uyibhalele abantu. Incwadi yokuqala yebandla ayibhalile ibandla laseRoma.
eyesibili kwaba abasekorinte bokuqala, wabaphinda wababhalela okwesibili abasekorinte besibili, wabhalela abase-Efesu, wabhalela abaseThesalonike, kanjalo abokuqala nabesibili. So uma ubheka incwadi zamabandla ayibhali kahle kahle ubhalela amabandla awu-7. Ubhalela amabandla amangaki? Awu-7. Kodwa lamabili waphinde kabili ukuze kube ka-9 ubhalela amabandla ongabasekorinte nabaseThesalonike. Then wabe sebhalela abantu-ke engabhalela amabandla. Wabhalela uTimothewu uwokuqala nowesibili, wambhalela kabili, wasebhalela uThithu, wasebhalela uFilemoni. Nkosi yami, ngiyangizwa bazalwane. What is so important about this? La uPaul umi njengemholi ophethe umbono, edlulisa umbono kubantu abafanele. Ngamanye amazwi, njengompostoli uma ebhalela lamabandla, uwabhalela ngoba ephethe umbono wawo. Ephethe ini bazalwane? And indlela yawo yokuthi aphile ukuba ame embonweni nasesifundisweni sikaPaul. Kuningi esikutholayo ekukhuluma kubo ethi ngiyazi nabafundisi abaningi kodwa munye owenzala enkosini mina. Athi yini kube khona ukwahlukana, abanye bathi zalwa uApollo, abanye bathi zalwa uPaul, kodwa nezwa bazana into engisho. Ngamanye amazwi uyalungisa ngoba abantu bahamba baphume embonweni. And bakhohlwe ukuthi ubani obaphethe embonweni, bakhohlwe ingqikithi zombono, bakhohlwe ukuthi yini into efunakalayo kubo njengabantu abangaphansi bombono. So uma wabhalela lamabandla very specifically, kodwa ke ngoba ngikho namhlanje emabandleni ngikulaba abantu abathathu ababhalela, engifuna ukwazi uma ebhalela uTimothewu ubhalela umholi okwi-leadership alindele ukuba amgcobe ukuba athathe emva kwakhe. Enzenjani? Ngamanye amazwi uyi-leader ezothatha emva kwakhe. Uma ebhalela uTimothewu nangendlela ambhalela nezinto ambhalela zona noma ngendlela akhuluma ngayo, uyabona ukuthi uyamlungisisisa ukuthi uma ngase kuthiwe uyahamba umuntu ozophatha nami. Ngoba kunezinto aseyibonile engeke ngigxileke kuzo namhlanje ngoba ngikhuluma ngoTimothewu, ukubhalelwa kaTimothewu. Kodwa uma ebhalela uThithu ngowesibili ambhalelayo. uThithu uma embhalela ubhalela i-elder, ubhalela umuntu amethembile naye futhi ongumphathi nongumholi ngokwesigaba sakhe. Kodwa indlela ambhalela ngayo ayifani nekaTimothewu. uTimothewu uzumbhalela kabili ngoba izinto nezinga nesigaba azophatha kuso embonweni sahlukile kunesigaba sikaThithu. Nkosi yami, namhlanje ibandla bedinga ukuthi abaholi emiyalezweni ekhona kulezinto esezenzeka, njengoba kuthiwa kuyavulwa izwe, kuyavula ukukhonza, ebese kuba ne-interaction yokuthi abaholi bake bakhulume noThithu babo. Nami namhlanje ngimi njengoPawuli ngizokhuluma noThithu bami. Haleluya. Ngizokhuluma noThithu, siyazi isigaba sokuba ngikhulume noPawuli. Ebese kuthi uFilemoni yena ube umzalwane nje, isigqilakazi, umuntu obe yisikhonzi engenasikhundla kodwa edinge ukukhuthazela. Kuhlala isikhathi esiningi naye, kodwa uma sekuze kuhlaleni akuhlalwa naye isikhathi eside. Kuhlala isikhathi esiningi naye ekubeni akhonziswe, atshelwe ngezinto zokukhonza into kodwa akuhlalwa naye ngokobuholi. Cabanga ukuthi uyazwakala umehluko. uTimothewu umholi ozothatha over. uThithu i-elder, abantu abanamandla nabo okuphatha umsebenzi. Ebese kuthi uFilemoni yena umuntu omzalwane okhonza ugeneral. Mhlawumbe uma ngase itholenta ngibeke sonke lesi sikhathi sokukhonza, sokuhlangana ngamasonto, sokuhlangana ngolwezibili, sokuhlangana ngolwezithathu sama-home cell, isikhathi la khona umholi asuke echitha khona isikhathi noFilemoni. But kulesi sikhathi esibhekene naso sokuvalwa kwe-country se-coronavirus, so level 3, bekudingakala ukuthi abaholi bakhulume sengathi bakhuluma noThithu. Hallelujah. Ngoba
ngoba uma uThithu ingafiki umyalezo kuyena bangasofilmoni bangayitholi indaba bangase bangavuki oTimotheo. Alibonga igama kaJesu. Very important. Izolo nje kade umuntu ngibona njoba senzile umama uNgubo-ke unkosikazi wami omuhle uma ngabe efuna ukubona izinto uNkulunkulu azibeke kimi ukuthi zingezesikhathi yini ngaphandle kokungitshela ngaphandle kokuthi nami ngikunake useyazi ukuthi kunamadoda ayayahamba ayobheka kuwo ukuthi engikushoyo nengikwenzayo it is rare njengoba ngikhuluma nje namhlanje lokho nami ofuna ukukubona ungakwenza uhambe uyobheka kuma-enkundleni zabo zokuxhumana Facebook page o live o YouTube babo uzothola ukuthi izinto zanamhlanje zabo nezami ungafunga ukuthi sihlale phansi saxoxa ungathi siyakhuluma baningi kodwa kunabambalwa nje engaziyo guarantee for sure ngoba umoya kaNkulunkulu wolibo wesikhathi sanamhlanje izinto ayibeke kimi uzambula kubo ngesigaba esifanayo ungaze ufunga ukuthi sihlala phansi sixoxe omunye wabo ubaba uPhidi Ingcobo omunye wabo ubaba uSwane Msomo omunye wabo uMusakhwele omunye wabo ubaba uMdabe bebaningi but you'll be so shocked ngisho uhlelo lwemiyalezo nezifundiso kungathi kuyinto efanayo alibonga igama likaJesu omunye wabo ubaba uNathi Zondi very important izolo ubaba uNathi Zondi ube nenkonzo yabantu abasha emini ngabo 2 ebikade ilive nathi sibe ingxenye yayo sabona nabaningi abafundisi nabaholi beingxenye yayo ngizama ukuthi lesi isikhathi sokuthi oPaul bakhulume noThithu ngoba oThithu ibona bazobamba ibandla kwenzela ukuthi noFilmoni bangalahlekelwa ukuba babe ingxenye yomsebenzi wombono kanjalo koThithu ila kuvuka khona oTimotheo niyangizwa kodwa bazalwane so ke namhlanje ngimi njengomapostoli uPaul ngikhuluma kuThithu izinto uPaul ayikhuluma kuThithu izinto engifuna ukuyikhuluma kuwe ukhona ulalele namhlanje kulesi isikhathi sokuthi kukhulunywe nabantu abangoThithu emabandleni so nami ngizokhuluma noThithu wasechapter alibonga igama lenkosi hallelujah hallelujah namhlanje nonke nophuma nonke ningoThithu egameni likaKristu Jesu now sengichazile ukuthi uThithu ukhuluma kanjani kuyena ake sibheke-ke uchapter 1 kaThithu uverse 3 and 4 sesohamba nawo nje lemzuzu ewu5 size siyoqeda ebese sesiyathandaza incwadi kaThithu uverse 3 and 4 kepha ngesikhathi esifaneleyo ubonakalise izwi lakhe entshumayelweni engayiphathiswayo ngokomyalo kaNkulunkulu umsindisi wethu kuThithu umntwanami ngempela ngokukholwa esikuhlanganyele sonke makube kuwe umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba nakuKristu Jesu umsindisi wethu. Now this is an opening statement umpostoli uPaul ebhala kuverse 1 uyayichaza ukuthi usuka kungubani ekukholweni kwenzakalani ethembeni lokuphila kuyipho khona but uverse 3 and 4 then specifically say ukuthi lento isekutheni njengoba engumholi enguPaul usekuhlanganyeleni kanye naye uThithu so babalulekile uThithu ngoba ibona abantu ekumele sihlanganyele nabo embonweni ibona abantu okumele bavukuze umbono bawuphathe ngezandla ibona abantu abanamandla ukuthi bawudlulisele koFilmoni haleluya kubazalwana abangenalo ithuba lokuza einkonzweni zokuqopha kubazalwana abangenalo ithuba lokulalela WhatsApp message kubazalwane abangakwazi ukuya kuFacebook yila uThithu angena khona ukuthi akahambe abahambele emakhaya yothi namhlanje bekudliwa ukuthi embonweni bekuwukuthi uyisikhonzo esinjani alibonga igama likaJesu uyena umuntu ohlanganyela nomholi embonweni haleluya engafuni ukuthatha over engafuni isikhundla somholi kodwa ehlanganyela naye ekutheni lokho umholi okubekwe kuye kube impumelelo so bekubaleka ukuthi abefundisi babafuna abantu abanjalo emabandleni ngenxa ukuthi akusakwazi ukuhlangana inkumbi zabantu amabandla nabantu abawo 500 1000
10,000 kodwa uma uthola those 50 people okuyibona abangothithu abakwaziyo ukufinyelela kwi-rest yabazalwane aba-1000 umhola nabo ekuqoqweni kweshumi ekulandweni kweminikelo okwaziweni kwey'nkinga abazana abanazo emakhaya ekhanjisweni kokudla ekubhekeleleni kwesikhathi isimo sinjena umzalwane odingakalayo uthithu. So umholi noma ngithi uPaul wesikhathi kumele abe nethuba lokuba finyelele kakhulu kuThithu. Uthi Thithu wena esihlanganyela nawe embonweni ngokomusa kaNkulunkulu esunikiweyo kuKristu Jesu umsindisi wethu. Ngamanye amazwi mawungasuka umbono wokwazi ukuthi lento ibekwe kimi njengoPaul kodwa ngihlanganyela kanye nawe ngoba kuwe kumele kuvuke uTimotheo wakusasa ngoba kuwe kumele uhambise umyalezo kuFilimoni oyisigqila ohlele endlini ohlele emqashweni ongenayo i-access yezinto ocindezelekile ongazi ukuthi kwenzakalani ezweni elingankosi yami ongazi ukuthi kwenzakalani ezweni elingaphandle. Abantu abaningi namhlanje badidekile ngendaba yebandla ukuthi ibandla limipha abantu babathuka befundisa sedingakala othithu abazoma esikhaleni bathi no uKristu seyinkosi. Noma ngathi amafutha ekhaya wasadayiswa noma ngathi amanzi awasamenyezelwa noma ngazi ukuthi uoyela noma ngabe usawoti noma ngabe yini indlela yokukhonza kodwa lokho esimene esikhona kaze kumsusa uKristu umsindisi wethu. Kufunakala othithu kulesi sikhathi egameni kaKristu Jesu. Then mawufunda uverse 5 usekhuluma lapho ngokuthi wamshiya eKrete ukuba bheka umsebenzi. So ibuyela kulento ukuthi uThithu umuntu okwi-leadership position. Uthi ngakushiya eKrete ukuba ubheka umsebenzi ufundise khona ukuthi abantu bakhona basiphatha kanjani ukuthi umuntu okumele ukuba abe umholi umuntu onjani. Ngamanye amazwi uThithu needs to bring back order in the church in the absence yokuhlangana kwebandla. In the absence kampostoli uThithu he needs to bring the church in order. Uthi namanje abantu abamele kuba baba bazalwane abantu abanjani ubuyisela lezi zinto ayikhulume kuTimotheo okuyena osephethe amabandla. Uzoyikhuluma ukuthi akube umuntu onjani mawufunda uzothola ngendlela yokuyiphatha kwabo ngendlela yokuhlonishwa kwamakhosi nemibuso ngendlela yesidima somuntu wesifazane ukuthi abesifazane mabafundise abantu besifazane abasha ukuthandaza nani. Ngamanye amazwi uThithu une mandate in the church where the apostle where the vision holder the vision bearer can no more reach abazalwane ngenxa yama-lockdown. Then that's where isikhathi sikaThithu kumele ukuba sibonakale bapho Thithu eChapter. Number 2, Thithu akasuke embonweni onikezwe ebandleni. Hallelujah. 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 Kubalulekile uma uThithu kulezi insuku njengoba ngithi izinto zifakwa nakuma WhatsApp group amabandla imthandazo imkhuleko intshumayelo. uThithu responsible uqala buza thumele ekhaya abuza ukuthi ku right yini lokhu kungabe kumyalezo ofanele ukuthi ufinyelele kubazalwane because abazalwane bakubhekile njengoThithu. You need to be responsible. Uma kunemhlangano ekhona yakwa Facebook, kunemhlangano ekhona yakwa WhatsApp, kunemhlangano ekhona yakwa Zoom, kunenkonzo eziqhubekayo. Kubantu abangoThithu, they need to make sure ukuthi izinto zidlula kubuholi ukuze kungonakali uFilimoni. Let Filimoni not be overexpressed. Hallelujah. 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 Wamshiya eKrete emshiyela lokho ukuthi makalungise abazalwane. Alibonge igama likaJesu. Alibonge igama leNkosi. Hallelujah. Umuntu uThithu umuntu osenhlizweni oseduze ne-leadership. Oseduze noPaul. Uma ekude noPaul kuyinkinga umenzile amabandla amaningi azobhidlizwe woThithu abangakwazi ukubuyisa indawo endaweni. Amabandla amaningi abazali bazophuma bagcwaluze kwezinye indawo bakhulume into engakhulunywe ekhaya uma uThithu bengavusi ukuba bavuke bakhumbule imishini yabo. Hallelujah. Ngoba ngempela uFilimoni ubheka uThithu kanti kuThithu kumele kuzale uTimotheo. Hallelujah.
Hallelujah. Mesithi umphathi wabantu abasha ukhona umani nobaba. Mesithi umile mvangeli uthwale, umile mvangeli umpumeli, izinto zakhe ayidlule kumama uNgubo, ayidlule kubaba uNgubo. Uma sithi umile sifundo lapha ku-music, izinto zakhe ayidlule kumama uNgubo, ayidlule kubaba uGogo umfene, izinto ayidlule. Bazalwane bonke bothithu bonke, nonke ningothithu. Ukuba nalo ongufilmoni osacabanga ukuze enkonzweni obone ecindezekile athole umyalezo oyiqiniso kuwe. And isikhathi esimbi sokuvuleleka kwezinto zika-online wenza ukuba ibandla libe vulnerable, and othithu bangagcina benomsebenzi wokudukisa kanti bebethi bayakha. Ingakho ngikhulumile indaba yombono ukuthi siwuqonde. I-chapter akuthi noma ngabe sekuphela 50 years kusuka manje ibonakale yaba yi-chapter umhlaba usavulekile ngoba kuvuka othitha bami nombono. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Verse 10 and 16. Verse 10 to 16 ka-chapter 1. Ngokuba baningi abangalaleliyo abakhuluma ize. Uthi uPaul ukuthi ulalela baningi abangalaleliyo bakhuluma ize. Kulesi sikhathi liningi ize likhona. Uvula imisakazo kuneze, ushona ku-WhatsApp kuneze, ushona ku-Facebook, ezinye izinto yabona ukuthi ziyize. Last week ngangikhuluma ngendaba ye-television ukuthi i-television it is telling a vision. It is telling a vision, but the vision is telling is not the vision of the household. Ngamanye amazwi i-television ikhuluma ngombono ongewona umbono wasekhaya. So abantu abazolandela kakhulu balalela i-TV kunezinto eziqhamuka ekhaya, lelo khaya selibhidlikile. Because television, we are telling a vision. Lombono la ekhaya kuvumelekile ukuthi ingane engaphansi kwa-18 iqongo. Ku-TV sibona 11 beqabulana, sibona bephuma ngamawindi. So ngamanye amazwi uma ngabe ingaqoqo, uma ngabe engaqoqo uthithe ekhaya, sizolahlekelwa ufilmoni. Nebandla linjalo. Alibonke igama likaJesu. Uthi ngokuba baningi abangalaleliyo abakhuluma ize nabakhohlisayo, ikakhulu abokusoka. Laba bathi bayawugcina ngoba makhona abantu bokusoka, kulabantu abazi umthetho, ngabantu abagcina imithetho, ngabantu abazana noNkulunkulu, abaqhamuka sebethandaza ngelimo, abaqhamuka uNkulunkulu sebemazi kakhulu. Alibonke igama likaJesu. Ngiyabonga. Abaqhamuka uNkulunkulu sebemazi kakhulu, sebekhuluma izinto ezinkulu ngoNkulunkulu, abantu bokusoka lapha. Abatshela izinto bona bazokutshela ngama-fasting amade o-40 days, umbuzo uthi waba uthatha yena u-5 days. Bazokutshela ngentaba, uyayazi intaba. Bazokutshela abazalwane ngokuthi akuvalwe izwe asimashe. Bayakwazi ukuhamba phambili bona beyomasha. Bakwazi bona ukomasha. Abantu bokusoka bakhuluma ize. Ngikhulume ngabantu bombono, abantu abakhuluma izinto namhlanje bengayithathi kubantu abake bazambula. And ngakuveza ngathi nama ngikwazi uqala ngikhuluma izinto ezintsha namhlanje ngendaba ye-corona nokulapheka kwayo, nokuthi ikhambi ngiyalazi ngingake. uNkulunkulu angikazi imbuleke before yona. So angikhulumi kubantu, ngikhuluma nakimi uqobo, ngimlana nje. Into engenza is to support ukuthi uNkulunkulu amunamandla. But I have to draw a line between myself. Alibonke igama likaJesu. Amen. Nangokuba baningi abangalaleliyo abakhuluma ize nabakhohlisa, ikakhulukazi obokusoka, abamelwe ukuthuliswa. Nithi say shut up. Thula. Awazi ukukhuluma ngani. Bakhuluma ngo-5G, bathi ayikho i-corona, indaba ye-5G, ngoba kufika i-5G, i-5G esibhubhisayo, i-5G. Hey, uyayazi yona i-5G yini? Sisuka ku-4G. Nami ngacishe ngabhayiza ngakhuluma ngo-5G. Ngahamba abantu abafundile, nabayiba ukuthi akuyona i-5G le. Alibonke, it is more than i-5G. Kuyezwakala abazalwane. Kuyezwakala abangcwele. It's very important to say shut up when it needs to be shut up. And othithu banamandla ukuthi bathi shut up. Angaze kuze kube uPaul uzothi shut up. Uthi uPaul utshela uthi bathulise.
Wena, you need to shut. Uma kuwena okhulumayo ke thula wena. Mawuthi bona abakhuluma bathulise, manje ngahlakazeki bani. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Abamelwe ukuthuliswa, abachitha indlu iphela. Ithi indlu isiphe kulesi sikhathi maningi amabandla azodilika nje amabandla asenhlanhleni lamabandla amancane lamakhulu azophela. I-reality esibhekena amabandla amakhulu azophela ikakhulu uma engaqapheli ukubamba othithu babo abazoqhubeka bamisa inkumbi zabo ukuba zingalahleki embonweni. Njengamanje kuliwa neshumi kuliwa neminikelo kuthiwa ngoba kusakhonza uyesaphi iminikelo abafundisi bashumela ku-TV bathumela ama-bank account bahambe bayothandaza eMaritzburg ngoba belambile. Yonke lento eshiwoyo ishiwo abantu abangazi sedengala uthitho ozongena esikhandleni athi cha ishumi akuzona ukuthi uyikhipha ngoba uma phambi komfundisi zivikela wena nendlu yakho zivikela wena nesimo esibhekene naso. Ayidingi ukuthi uyozuza uyise esontweni ngoba ukhona. Yezwakala abazalwane. Ngoba manje sesikhonza ku-TV ngoba sesibona manje sesilalela no-Twitter no-Facebook sizozisa kubanika ishumi. Lalela ungaphansi kombona ziye embonweni okuwo. Noma umbono kuwo ungashumayeli ku-TV ungekho ku-Facebook ungekho ku-WhatsApp but ishumi zakho maziye kuwo. Bathulise. Bamele ukuthulisa abachitha indlu iphela bafundiswa kungafanele ngenxa yenzuzo embi. Khona nje namhlanje abavukile abafuna inzuzo yodumo. Ngoba inzuzo ayishi imali iphela abazalwane. Isho nje ukuthi kuthi hey nobani waqhamuka bani. Hey naye washaya. Ayikhali mashaya la. Ayikhali mashaya labazalwane. Hallelujah. Gogo ayikhali mashaya la. Uthe ushayile nimzwile asikhala ukuzwa la. Embonweni khona inlento. Ngoba iyaphela indlu yachitheka. Ngenxa omunye kubona umprofeti wakubo washo wathi la ukhuluma ngabasekrente labathume khona ukuthi kunomprofeti ekrente wake wayisho lento. Uthini? Abasekrente bangabaqambi manganjalo. Izilwane ezimbi, iziminzi ezivilaphayo. Uthi uPaul lalela wethithi. Khona nomunye umprofeti owasho phakathi kwabo lapha ekrente. Wathi abantu baqamba mangamabi. Amavila iziminzi. Hallelujah. Labo usathi uPaul labo ubufakazi buqinisile ngalokho ke ubayalisise ukuze baphile kukholweni. Uphi uThitho ozobayalisisa ngoba nala sikhona eSavannah Park emawelewele kunabanye abakhona abagcwele igange abaprofeti amanga okudinga ukuthi uThitho wethu avimbele uFilimoni ukuba ngalahlekiswa dukiswe yini. Hallelujah. Ubayalisisa ukuze baphile kukholweni. Kumzalwane kumele afundiswe uThitho ukuphila ekukholweni ngesikhathi ukuhlanganyela kungekho. That is why abafundisi ababhodi ngikhulumile mesaqala ngathi amabandla amaningi asekhipha istatement athi no awavuli. Abazali baze babonane ngoSeptember. Umuntu ozoba senkingeni okufuna kusheshe kuvule kusheshe kuyohlangana umuntu owazi ukuthi akanayo uThitho. But uma umvuse kahle uThitho ngeke ube worried ukuthi kusazoke kuphela isikhathi lakhe ibandla lingahlangani ngoba uThitho unomsebenzi wokubamba uFilimoni. Hayi Nkosi yami. Amen. Nyangizwa bazalwane. Praise God mesokwazi ukuhlangana. Alibonke igama likaJesu. Verse 14 benganaki izinganekwane zabaJuda nemiyalo yabantu abafulathela iqiniso. Kuneyinganekwane wemazi azezaningi. Namhlanje sisalinde u350 rand asibazi ukuthi batholwa kanjani. Inganekwane zabo iningi kakhulu. So kwenye inganekwane uya kwenye. Suka kwenye uya kwenye kushintsha nensuku. Izikole ziyavula izikole ayivule. Umongameli omunye uthi ugwayi uyadayisa omunye hayi wadayiswa siyakho. Ziningi inganekwane. Uphuthithi. Hallelujah. Verse 15 kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekileyo kopha kwabangcolileyo nabangakholwayo akukho lutho oluhlanzekileyo kodwa kungcole ingqondo yabo nonembeza wabo. Kwabangakholwa kubi bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu kepha bayamphika ngemisebenzi yabo
bengabanyanyekayo nabangalaleliyo nasemsebenzini yonke emihle kabasizi lutho. Nakule misebenzi emihle ababoni kukhona abakusizayo. Hallelujah. Hallelujah. Chapter 2 verse 4 ukuze siyoqeda. Then ukhuluma lana ngamadoda nabaholi nama leadership ahlukene.